Good afternoon to all of you. Last class we discussed about the introduction part of Unit 4, that is digital electronics and systems. Systems here is nothing but digital systems, that is digital computer systems. Digital electronics are a transistor circuitry having less voltage to function, 0 to 5 volts or up to 12 volts. The digital system, that is the digital computer systems. So these are nothing but a microprocessor, right? Microcontrollers and PLC, what we discussed in introduction, and also we discussed several applications, home appliances, industrial appliances, right? Now today we are going to discussing about the digital logic control and introduction to microprocessor and microcontrollers. Last class we discussed about the digital logic gates, right? So brief introduction I given: AND gate, OR gate, NOT gate, NOR gate, NAND gate, XOR gate. Like that, there are several gates are there. This is very simple. You have to listen carefully. Correct. This is the basic logic gates. On NOT gate, right? AND gate. These are all mathematical functions, mathematical operations, right? And OR gate. See here, this is means each logic gate. For example, AND gate, it performs different logic functions. Here, yesterday I given clear explanation about this one. For a gate, one or more than one inputs, those are binary inputs, 0 or 1, and the output of the gate is only single output, that is binary, maybe 0 or 1, right? So here these are Boolean or logic expressions by combining 3 gates. That means maybe 2 or 3 gates combination is there to perform a logic function, different logic function, right? Then now we'll discuss one by one. NOT gate. You see, NOT gate. Here this is the one of the simplest form of a digital logic circuit. That is nothing but inverter. NOT gate is nothing but inverter. Inverter. See here, the symbol of the NOT gate. This is the symbol, right? The symbol of the NOT gate is this. This is the symbol of the NOT gate. Right. This is the symbol of the NOT gate. Then if you observe clearly, then the NOT gate, here the input is only one input. That one we are naming it as A, and the output of this NOT gate is A inverse. A inverse. The inverse of A, that is A bar. This is one of the mathematical, that is A inverse. Right. See here, if the input is 0, this is nothing but this table. This table is nothing but we can call it as a truth table. Can call it as a truth table. See here, if you observe clearly, if the input is already we discussed for a gate, 1 or more than 1 inputs or binary input, and the output of the gate is 1 single output, that is nothing but a binary output, that is 0 and 1. Here in the A, if you give 0,
The output, the inverse of 0 is A inverse is 1. So here, see, this is 1. If the input A is this is the input. This is the input, right? A is the input, and A dash is the output, right? A dash is the output. A dash, the A inverse is the output. If the A is here, if you take 0, the input 0, the output is 1, the inverse. And if the input A is 1, the output is 0. See here, see, the input A is 1, the binary input, the output, the binary output is 0. So this is that means NOT gate is inverse. The NOT gate is inverse. The input is 0, the output is 1. If the input is 1, the output is 0. The next we'll go for the next one, AND gate, right? If you see the AND gate, here this is the AND gate symbol. The AND gate symbol, this is the AND gate symbol, right? Here for the AND gate, 2 inputs are there. The name of the inputs are A and B. And here the output is nothing but Y, we can call it as Y. Y is nothing but the product of A and B, the product of A and B. That means into the product of A and B, the product of A and B. So here, if you take the binary input, that means 0, this is 0 and this is 1, then the output, that is 0 into, for example, here if you see 0, 0, right, take 0. A and B both are 0. The input of the AND gate is 0, A is 0 and B is 0, then 0 into 0, the output is nothing but a 0, right? The output is 0. If see here, if the output is, for example, if you take the output is 0, 1 minute. Here, if the output is 0 here, here the input of A is 0 and the input B is 1, 0, 1. So the product of these two is also 0. That is 0. A into B. That is A is 0 into 1. It is nothing but 0. And the next, if the input A is 1 and B is 0, input A is 1 and B is 0, then this is also equal to 0, right? So that means 1 into 0, the product, that is A into B, right? And if the input A is 1 and B is 1, both are 1, then the product of this 2, 1 into 1 is equal to 1. Right, it is clear. This is the truth table. We can call it as a truth table. This is a truth table. So here Y is equal to A and B. Here A and B means A into B. That is Y is equal to A into, it is a product of Y. Y is equal to A into B, right? So AND gate, here if the inputs is 0, 0, the output is 0. If the input is 0, 1 and the output is 0. The input is 1, 0, the output is 0. 1, 1, the inputs of AND gate 1, 1 is, that is the output is 1. Now it is clear. Next we'll go for the next gate. OR gate, right? If you come to the OR gate, if you see clearly OR gate, this is the symbol of the OR gate.
Here say this is the symbol of the OR gate, and this the OR gate A B, right? The inputs are A and B. This is the symbol of the OR gate, and here the Y is equal to the output. Y is equal to A plus B. Y is equal to A plus B. That means here Y is equal to A plus B, A or B. That means we can also call it as or. This is this table you can call as a truth table. Truth table. And see here, if the input A, if the input A is 0, the output B is 0. That means 0, both are 0. Then the output Y is equal to 0 plus 0. It is nothing but 0, right? And if you see the input is 0, A is 0, and B is 1. That means this is 0 and this is 1. The input A is 0 and B is 1. That is 0 plus 1 is equal to 1. 0 plus 1, that A plus B is equal to 1. So now it is clear. Now you got the idea. So the next, if you go for the next one, that is the input. The input A is 1 and B is 0. That means the input A is if the input A is 1 and B is 0, then the output is, if you see, that is 1 plus a 0, that is 1 plus 0 is equal to 1, right? And if you take the other inputs, right? If you take the A is the input 1 and B is 1, so it should not be now 1 plus 1, almost all you can consider it is to write. No. In the binary, only 0, 1 only. 1 plus 1 is equal to some number without 0, then we can give the name it is we can give 1, right? Right. Now you can understand here only you have to understand it here. 1 plus 1, this is a mathematical operation, sir. It comes to know in the binary. So only two only binaries, that is 0 and 1. 1 plus 1, actually it is a number, so we give 1, only 1. So this is 1, right? And this is also 1. So now it is clear, or you understand? Any questions? Anybody? Any questions? Are you, my voice is audible to all of you? Now it is clear? Anybody can post a message in the chat box. Okay, next we'll go for the next. Okay, again, just I will repeat. If the inputs A and B, if you give here the two inputs, if you give input 0 and 0, then the output from the OR gate is 0. That means A plus B, 0 plus 0 is equal to 0. Similarly, if the input of A is 0, B is 1, then the output is 1. It is 0 plus 1. And if the input is 1, if the input of A is 1, input B is 0, then 1 plus 0 is 1. The input A is 1 and input B is 1, then 1 plus 1 is equal to 1. That is here. That is the output from the OR gate. So now next we will go for the other gate. So now here NAND gate, if you see the NAND gate, here in this, see here NAND gate means, see here in this AND gate plus NOT gate. In the first two, I already expressed that different gates combination performs different logic functions, right? Maybe more than one gates or two gates or three gates also. If you go for XNOR and XOR, you can get 3 gates also, 4 gates also. So, but now here NAND gate means AND gate and NOT gate. AND gate and NOT gate. AND gate and NOT gate. See here, this is a NOT gate, all of you know, and this is AND gate. So here these two, the combined, the symbol of the NAND gate is, this is a symbol. See here, this is the AND gate and this is
circle, it belongs to NAND gate. So we can also write this symbol, no problem, but we can also write this symbol. So both are same. So now it is clear, this one. So that means here, the AND gate, the output of the AND gate is A into B. Already we discussed it in the AND gate, right? The inputs of AND gate is A and B. So right here, A and B, the output is Y is equal to A into B, right? And after that, the output of the AND gate is the input to the NOT gate. Then here, NOT gate, you know, it is nothing but inverse. A dot B inverse, right? A dot B inverse. A dot B inverse, right? So like this, we have to perform the mathematical functions, right? And then in this AB, this is the this is a symbol, right? We can go for this symbol, we can go for the examination, we can go for write this one, or we can also go write for this one, right? But the symbol of the NAND gate is, this is the symbol of the NAND gate, right? This is the symbol of the NAND gate, right? Now all of you see here. Now you have to give that the input is 0 here. The input of A is 0. And the output and the input of B is also 0. Then A into B is nothing but, you know, that is a 0, right? It's clear? 0. And the inverse of 0 is nothing but if it goes to 1, right? Right? The inverse of 0 is 1. Now, the input of A is 1. The input of A is 0. And the input of B is 1. Then the product of these two, 0 into 1 is nothing but 0. Here this output is the input to the NOT gate. The inverse of this one is 1. So the output is 1, right? Now it is clear? So now again, next. Here the input of A is 1. If you give the input of A is 1, the output of B is, the input of B is 0. Now the output from the AND gate, that is nothing but 1 into 0 is nothing but 0. So the inverse of this one, that means this is the input, this binary 0 is binary code, this 0 is the input to the NOT gate. Then the inverse of this is nothing but 1. So the output is 1 from the NAND gate. So now again you can go for the next one, right? Here the input is A, the input of A is 1, and the input of B is 1. Here the output, right? The output 1 into 1 is nothing but 1, right? Now the 1 is the binary input, it is the input to the NOT, this NOT gate, then the inverse of 1 is 0. The inverse of 1 is 0, right? Now it is clear? So you have to do like that, right? So it is clear, are you understand? Are you understand? NAND gate, understand? The truth, this table we can call it as a truth table. Truth table, right? Truth table. Next we'll go for the next one. NOR gate, right? So NOR gate is also, see here, it is a combination of OR gate and NOT gate, right? NOT gate. NOR and NOT gate. This is the NOR, the symbol is, this is the symbol of NOR, right? And this is the NOT gate. And the symbol of this one, this is the symbol, right? This is the symbol of NOR gate, NOR gate. So now same similarly, you can go for this one. Same similarly, right? Here if the input of A is 0, right? And the input of B of NOR gate is 0. So 0 plus 0 is nothing but 0. So the inverse of 0 is 1. So right, the inverse of 0 is, that means 0 is the input to the NOT gate. The next, if the input of A is 0, the input of A is 0 and the input of B is 1, these are the two inputs to the OR gate. This is OR gate.
and the output of this, that is 0 plus 1, is nothing but 0 plus 1, that is a plus b, 1. So now this 1 is the input to the NOT gate. The inverse of this 1 is nothing but 0. So now it is clear, right? Next, if the input of A is 1, the input of A is 1, right? And the input of B is a 0, 0. That means these are the two inputs to the OR gate. So now 1 plus 0 is nothing but 1. So now the output of the OR gate is 1, and it is the input to the NOT gate. Then the inverse of 1 is 0. The inverse of 1 is 0, right? And then next we have to go for the next one, right? Here say the input of A is 1. The input of A is 1. The input of B is 1, right? These are the two inputs to the OR gate. Then 1 plus 1 is nothing but 1, right? The OR gate. This is the input to the NOT gate. Then the inverse of 1 is a 0, right? Now it is clear. It's very easy. See here, somebody being taught it's very, the electronics is a very somewhat cannot able to understand, but it's a very easy one. These are the logical functions, logical, right? Truth table, that is a TRUTH, truth table. I'm writing here truth table. So I'm writing here neatly. Truth table. It is a truth table, right? Right, truth, right? Truth table. Now, are you understand? All of you understand? It's very easy. Like this, there are so many gates are there. XOR gate, and not required up to this 5 is enough. If you want to go same the functions as it is same. It's very easy. Even from the textbooks also, you can easily learn. It's very easy. The next we'll go for the next one. And about the introduction to microprocessor and microcontroller. So now, before we have to go for microprocessor, we have to know about the computer. Anybody, can you tell the CPU, the other name for CPU, the other name for CPU, the other name for CPU? Anybody? The other name for CPU. So 1 minute, just wait 1 minute. 1 minute. Yeah, right. Brain of computer is mic, right? Very good. Very good. Number 326 lateral entry, and uh,
processor 3 number 328 correct. Central processor, main processor, right. Very good. Central processor, main processor, very good. Right. Number 313 right. 313 right, and 328 right, and 326 right. So, right, very good. So 1 minute. Motherboard, right? Now see, if you see here, the computer, the other name for CPU, already some of the students, they clearly mentioned in the chat box. It is correct. Processor. Simply number 26 microprocessor, right? It's the brain of the computer, right? Very good. Brain of the computer, correct. Central processor. That means why here in our syllabus it is a microprocessor and microcontroller, right? So before the microprocessor, we have to know about the CPU. CPU is nothing but a processor, microprocessor, right? Here, if you see here, the computer, all of you know that computer is a programmable, it is a machine, programmable machine. It's a programmable machine, right? It's a programmable machine. 1 minute. It's a programmable machine, right? It's a programmable machine that receives input, right? That receives input, stores and manipulates data information. It means it receives, this machine receives input, stores and manipulates the data, right? And provides output in our useful format. Right, very good. So here, all of you know that the function of the computer, almost all. See here, nowadays, this computer, right, from the first class onwards, it is one of the subject. So nowadays, see here, if you go for 7 years back, actually it is not there. 7, 8 years back, so not there. It is there, but the usage is very less. Oh, no, in the 2000, from 1996 also, 97 also, the computers are there, but it's very less. The usage is very less. Now, from 2010 onwards or 2006, like that, 6 to 10 onwards, it's a plenty. That means almost all the people got awareness about this one. Now at present, if you observe, even from childhood onwards, the people's, the kids knows very well the computer, and they will operate the computer. Even they will operate the laptops, and even operate even the cell phones also, right? Here the utmost, it's nothing. Cell phone is nothing but it's one of the mini device. 1 minute. So correct. I'm drinking water. Right. So now, see here. Now all of you understand about the computer. That means it's nothing but it is a programmable machine that it receives. That means it receives the input and stores and manipulates. So whatever the data, and provides the our required output that useful, right? All of you know that this is a screen, and this is the right. This is screen and this is the monitor, right? This is the monitor and the speaker, keyboard, mouse. This is the main, right? This is the CPU, right? System, CPU or microprocessor. Now it is clear, right?
you know very well. So I will give just this regarding this computer. Just give. I'll give brief introduction. Why? Because all of you know very well. So in the this is the block diagram of the computer. So right. See here in this central processing unit, right? The central processing unit, I told you the other name is processor, microprocessor, right? Or we can also call as microcontroller, right? And this computer system consists of three components, major components. What are there? CPU, memory, RAM and ROM, and input and output devices. Now it is clear. So here in the computer, what are the major is the CPU. Without CPU, there is no computer. Without CPU, there is no computer, right? That means even without that means a microprocessor, there is no computer. So that means a CPU is nothing but heart of the computer system, right? Without CPU, the computer will not function, right? A CPU, central processing unit, is the major component, and memory, that is a RAM and ROM. I think all of you know that RAM and ROM. RAM means a random access memory. ROM means a read-only memory. ROM means read-only memory. ROM means read-only memory only. RAM means random access memory. So now the strength is 81. Now I am giving advice to all the students. You are not attempting the quizzes. I am strictly observing, and also I am strictly speaking to you. It's not good. It will take around 2 to 3 minutes, even you are not spending. So here the quiz is given whatever the set topic by the lecture only. So I do not know why you are doing like this. See, remember this point. You are studying. You are studying. You have to be in a studying process. Do you understand? You are studying. That means your work is study. Your first duty is to study. The second duty is also to study. The third duty is also study. So study, study. The only study only. There is no other one. And then why you are I seen that means in the quizzes what I conclude, you are very that means you are showing very negligence, showing very negligence. So from today onwards, I will observe. See here, and also one thing I will tell you. So this will be evaluated in the maybe some marks also. So remember this point. Sometimes maybe. Okay, don't neglect. It will take 1 minute, not more than 1 minute to answer 3 questions. Right? So today onwards, I will observe not only in my course. At the beginning, you attempted almost all nearly about 113, 90 members, 85 members daily. I am observing 85 members they are attempting, approximately 85 to 90, even sometimes also 100. But now I do not know from the unit 3 onwards, total the graph will be deviated, means decreased. Like 20, 25, 30 members are attempting the quizzes. It's not good. Each course, after completion of the course, lecture course, that is online class, it will take 1 minute. You have to complete the quiz, right? And then next, TCS training from tomorrow onwards. You are having TCS training, so you are having a very good opportunity. You are not. Some of the members are not utilizing it. TCS, once if you got the job in any multinational company, your fate will be turns in a good manner. Your fate will be turns. That means a good star. You will become a very good star. So totally your life will be settled. Here, one TCS is one. TCS and so many DXC, all are multinational companies. So you have to utilize it. Whatever the opportunities came over here,
regarding the placements, right? So from tomorrow onwards, training is there for you in the afternoon session, right? So those who are registered, so the eligible students, I advised, again I'm advising, please remember this point. Those who are eligible, they can register in TCS compulsory. The higher authorities are informed that look and monitor into this, right? So again, I'm repeating, those who are eligible, that is a 60%, above 60%, no backlogs, and also one backlog also eligible for TCS registration. And the DT number and DXT number, right? After getting DT and DXT number, you have to fill the Google form. So already our Gopal Krishna sir is posted in Telegram group, and also I posted, and I posted in right, NQT number, and also I posted in WhatsApp group also. So remember this point, Nana. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఎందట యు ఆర్ స్టూడెంట్స్, మీకేం తెలియదు, యు డు నాట్ నో అసలు ఏంటి పరిస్థితి, ఫ్యూచర్ పరిస్థితి ఎట్లుంటుంది. సో ఈ వై, బికాజ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ మీన్స్ వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడుండే సిచ్యువేషన్లో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మనకి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది మెకానికల్కి. మన ప్రిన్సిపాల్ మేనేజ్మెంటు దే ఆర్ స్ట్రైవింగ్ హార్డ్, వెరీ హార్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్మెంట్స్. మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా వర్క్ చేస్తున్నారమ్మా దీని గురించి పాపం. ఎందుకంటే మనకి మన స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ పొందాలనే ఉద్దేశంతో మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపాల్ గారు, మన హైయర్ అథారిటీస్ చాలా వర్క్ కృషి చేస్తున్నారు. ప్లేస్మెంట్ హెడ్ అయితే ఏమి అందరూ, మీరు దాన్ని గ్రాప్ చేసుకోవాలి. రేపన్న రోజు మనకి ఏమో చెప్పలేం పరిస్థితి. అదే ఒక చేతిలో ఒక జాబ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మీకు యు ఆర్ ఏ లక్కీ ఫెలో. నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను అన్న, కొంతమంది ఏదో మెకానికల్ మేము కోర్కి వెళ్తాం, కోర్కి వెళ్ళండి, ఇట్స్ నాట్, నేనేం తప్పనట్లేదు అన్న, ఐఎమ్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ యూ. కాకపోతే నేనేంటంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకోమంటున్నాం. మీకు కోర్లో ఎక్కడైనా జాబ్ వస్తే దెన్ యూ కెన్ గో. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? మీకు ఇదే నేను పదే చెప్తున్నాను, చాలాసార్లు చెప్తున్నాను, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. ఈవెన్ క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పాను. కొంతమంది అయితే 20 మెంబర్స్, సార్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, మేము కోర్ జాబ్కి వెళ్తాం. నేను ఐఎమ్ నాట్ అబ్జెక్టింగ్ యూ మిస్టర్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఐ నో వెరీ వెల్. సో యాజ్ పర్ యువర్ విష్, బట్ వాట్ ఐ టెల్ యూ, కోర్కి వెళ్ళండి, మీకు అనట్లేదు, కోర్ కెన్ గో ఫర్ కోర్ జాబ్. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చినట్టు కంపెనీస్ యూటిలైజ్ చేసుకుని అంటున్నాను. వచ్చింది, దెన్ టీసీఎస్లో జాబ్ వచ్చింది, వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోర్కి ఏదో ఉంది, అప్లై చేస్తున్నారు. సో మనకి ఇన్సైడ్ వస్తే దానికి అప్లై చేస్తారు, వస్తుంది. లేదంటే మళ్ళీ మీకు సొంతగా ఏదైనా ట్రై చేసుకుంటారు. ఈ సొంతగా ట్రై చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఈ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు లక్షణంగా. మీకు అర్థమైందని చెప్పింది బాబు. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోబాకండి. ఇక్కడ నేను చెప్తున్నానమ్మా, ఇక్కడ మన దాంట్లో చాలామంది వర్త్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. షూట్ చేసేస్తారు జాబ్ని, టీసీఎస్ జాబ్ని అయితే షూట్ చేసేస్తారు ఎంఎన్సీ కంపెనీ. ఐ నో 80 అబౌవ్, దాదాపు 7 or 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇంకా రిజిస్టర్ కాలే. వాళ్ళు కానీ రిజిస్టర్ అయితే వచ్చేస్తుంది జాబ్. 80 అబౌవ్, ఐ నో. ఎందుకని అసలు నేను అనేది, ఓకే మీరు కోరింగ్ జాబ్కి వెళ్ళండి అన్న, నేను ఐఎమ్ నాట్ అబ్జెక్టింగ్ యూ. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చినట్టు యూటిలైజ్ చేసుకోండి అంటున్నా నేను. పెట్టుకొని జాబ్ పెట్టుకొని, నేను అనేది అది అండర్స్టాండింగ్. జాబ్ తీసుకుని మీరు జాబ్ వచ్చిందంటే టీసీఎస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ ఏదైనా మీకు కోర్ జాబ్ వచ్చిందా, వెళ్ళండి, తప్పేం, లక్షణంగా వెళ్ళండి. నేను అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చినట్టు ముందు గ్రాప్ చేసుకుంటారా. నేను చెప్పింది అర్థమవుతున్నానా? సంబడి సెడ్ దట్ సార్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ కావాలి కదా సార్. అప్పుడు హియర్ నేను రతీఫ్, షేక్ రతీఫ్, from the third year also I taught you instrumentation and control system. Almost all, especially in any sectors, private sectors or maybe in government sectors, any private organization or any multinational company or any our mechanical core companies, they will prefer first
without backlogs above 60%. So remember this point. నేను చెప్తాను ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ కాక ఆ ముందు సంవత్సరంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చెప్తాను లాస్ట్ ఇయర్ కాదు అంటే మొన్న ఇయర్ 2020 కాకుండా 2019 అమ్మా 2019 పాస్ అవుట్లో అరౌండ్ 80 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్లో 70 స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ అంటే అరౌండ్ 115-120 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారమ్మా అరౌండ్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ in 2019 pass out batch around 115 students are there. In that 115 student 82 students are eligible for placement. That means 82 students having above 60% with no backlogs. Those in 82 around 72 members are placed. That means the placement is around 80%, 85% in mechanical. In 2019 passed out. ఇప్పుడు కూడా మొన్న 2020 పాస్డ్ అవుట్లో కూడా టీవీఎస్లో దాదాపు 11 మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు మనకి దాదాపు మనకి 67 అంటే ఈ సంవత్సరం 2020 డ్యూ టు దిస్ మార్చ్ కోవిడ్ వచ్చినందువల్ల మనకి ఏంటంటే దాదాపు 50% జరిగింది ప్లేస్మెంట్స్ 50% అమ్మ ప్లేస్మెంట్స్ ఎల్ఎన్టీలో 12 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు టీవీఎస్లో 11 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంకా ఇంకో దాంట్లో ఒక 2 or 3 కంపెనీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నియర్లీ 35 మెంబర్స్ దాకా 35 to 40 మెంబర్స్ దాకా వెళ్ళారు ఇన్ దట్ ద ఎలిజిబుల్ ఈ 68 ఎలిజిబుల్ మనకి దాదాపు 35-40 మీన్స్ నియర్లీ 50%. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మా ఇప్పుడు బెటర్ గ్రాబ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు మీకు టీసీఎస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా. మనకి ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు రేపటి నుంచి. బాబు మీకు ఎందుకు కొంతమంది అయితే ఎంతంటే చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. మాకు వస్తుందిలేండి సార్ కోరు, మేము తెచ్చుకుంటాం, ఇక్కడ కాకపోతే మేము మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేము తెచ్చుకుంటాం అనుకుంటా. ఇట్స్ నా కరెక్ట్ తెచ్చుకోండి, నేను కాదనట్లేదమ్మా. ఐఎమ్ నాట్ మిమ్మల్ని అబ్జెక్ట్ చేయట్లేదు. నేను చెప్పేది పాయింట్ అర్థం చేసుకుని నేనే మిమ్మల్ని అబ్జెక్ట్ చేయట్లేదు. మన ఇక్కడ వచ్చింది కదా టీసీఎస్, ఇక్కడ రాయండి, ట్రైనింగ్ ఫ్రీగా అటెండ్ కండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, వస్తే వచ్చింది లేకుండా లేదు, వస్తే వెళ్ళండి గుడ్. ఒకవేళ మీరు అనుకున్న కోర్ రాలేదనుకోండి, ఇది చేసుకుంటారు కదా లక్షణంగా ఈ జాబ్ చేసుకుంటారు కదా. ఏమో అర్థమవుతున్నానా మీకు చెప్పింది నేను? బట్ డోంట్ మిస్ ద ఆపర్చునిటీ నాన్న. నేను చాలా అడ్వైస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మాకు పెద్దవాళ్ళని మేము ముందు చూపు ఏంటనేది మాకు తెలుస్తుంది నాన్న. ఎందుకంటే మా పిల్లలు మీరందరూ మా స్టూడెంట్స్, మీరు సఫర్ కాకూడదు అనేదే మా యొక్క ఉద్దేశం, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. సో నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే ఇప్పుడు టీసీఎస్లో ఈక్వల్ ఆర్ అబౌవ్ 60% విత్ నో బ్యాక్లాగ్స్ ఆర్ 1 backlog, they can apply for TCS and then they will register, right? దాంట్లో డిటీ నెంబరు డిఎక్స్టీ నెంబరు వచ్చిన తర్వాత మీరు గూగుల్ ఫామ్లో ఫిల్ చేయండి, రైట్? అండ్ దెన్ రేపటి నుంచి ట్రైనింగ్ అటెండ్ కానీ, ఒకవేళ ఎవరైనా టీసీఎస్తో రిజిస్టర్ కాకపోయినా కానీ అటెండ్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ నిదానంగా 1 or 2 daysలో చేసుకోండి. ఇఫ్ దర్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఇన్ దట్ దెన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ జీ ప్రశాంత్ గారు. So 1 minute, phone is coming. Hello. చెప్పమ్మా. అటెండర్లు లేరమ్మా, ఆయాలు లేరమ్మా. అటెండరు ఆయాలు కూడా లేరు. మీరు ఎవరి చేతను పంపిస్తారు నాన్న? కొద్దిగా పంపించు నాన్న. లేరు నన్ను ఆయమ్మలు. రామకృష్ణ అతను ఎక్కడో వర్క్ చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళారమ్మా. కొద్దిగా పంపి అది అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఇప్పుడు నేను మీకు మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను. సిజిపి ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ 6 సిజిపిఏ. అది ఒక్కసారి మన ప్రశాంత్ గారిని అడగండి అమ్మా. నెంబర్ 380. మీరు అఫ్కోర్స్ మేబీ ఎలిజిబుల్ మీకు, ఎందుకంటే రేపు 4.1 4.2 వచ్చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి గోపాలకృష్ణ గారితో తీసుకుని ఎగ్జామ్షన్ చేసుకోండి. ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు మెసేజ్ పెట్టారు 57 అంటే మీరు రేపు వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వచ్చేస్తారు 60 above.
అంటే ఒకసారి ఎగ్జంప్షన్ ఏదన్నా ఉందంటే గోపాలకృష్ణ గారిని అడగండి. దెన్ అంటే మనకేంటంటే ఇంకా మీరు 4-1 4-2 ఉందని చెప్తున్నాను అన్న. ఇంకా మీకు ఇంకేంటంటే మీకు ఇంకా 3-2 కూడా కాలేదు. అండర్స్టాండ్, అర్థమవుతుందా మనం చెప్పింది? మీకు ఇంకా 4-3-2 కూడా కంప్లీట్ కాలేదు. మీకు అది కూడా రాస్తే వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్. నథింగ్ 58-59 బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళకి విల్ గెట్ ద పర్సంటేజ్. నో నీడ్. అదే ఒకసారి మన గోపాలకృష్ణ గారిని కనుక్కొని మీరేం చేయాలి, ఎగ్జంప్షన్ సార్ టోల్ 60% ఆర్ 6 GB. ఓకే రైట్, నో ప్రాబ్లమ్, దెన్ ప్రొసీడ్, యూ కెన్ గో, యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సార్ చెప్పిన తర్వాత మిస్టర్ నెంబర్ 80, ఐఎమ్ అన్మీటింగ్ యూ, యూ జస్ట్ యూ టాక్. నెంబర్ 80 అమ్మా, అన్మ్యూట్ చేయండి అమ్మా, యూ టాక్. నెంబర్ 80 చెప్పు నాన్న. ఇప్పుడు సార్ 60% ఆర్ 6 CGP అని చెప్పారా? చెప్పారు సార్, నైట్ అడిగాను సార్. అంటే అక్కడ కొంచెం కండిషన్ వచ్చింది సార్, మనకి సిజిపిఏ అంటే పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది కదా సార్. అవునమ్మా, పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు 60% ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి 60% ఉన్నా పర్లేదు, 6 CGPA ఉన్నా ఎలిజిబుల్ సార్. అవునమ్మా. ఇప్పుడు అమ్మ అందరు విన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏమని చెప్పారు ఆల్రెడీ మన ఇతను నాగరాజు, ఈ ఆస్క్డ్ ద గోపాలకృష్ణ అండ్ దెన్ హీ కంక్లూడెడ్ దట్ 60% ఆర్ 6 CGPA ఆల్సో ఈజ్ ఎలిజిబుల్ విత్ 1 బ్యాక్లాగ్ ఆర్ నో బ్యాక్లాగ్స్, రైట్? క్లియర్? అంతే కదమ్మా? అంతే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎవరు నెంబర్ 26 వాట్ అని పెట్టాడండి? నేను ఇప్పుడే వచ్చావు నాన్న. 326 నువ్వు 326 ఇప్పుడే వచ్చావా? మోహన్ సాయి గణేష్. Then what so I'm unmuting you, talk. Ganesh, talk. Ganesh, it is audible, you talk. So you posted that message, what? Okay. Next we'll go for time is over. Tomorrow we will discuss from this point onwards, right? Tomorrow we will discuss from this point onwards. Right, now I will take the attendance. The time is over. So now again I'm advising to all of you, those who are eligible, they can register for TCS. Now 60% or 6 CGPA eligible persons, they can register in TCS with no backlogs or 1 backlog, right? You can register and then you can grab this opportunity. This is in your hand. Remember this point, there are more number of vacancies are there. Already our Gopal Krishna sir is posted in Telegram group. Of course, if any person is not there in the Telegram group, better you join immediately, fast. Okay, right. Now you respond your attendance one by one. Right, number 1, 4, right, 7, 5, 5, 7, 5, right, 7, right, 8, right, 9, 9, 10, 11, 10 option, 11 option, 13 present, 13 present, 14, 11 present, right, 14, right, 14 option, 15 present, 16, 17, right, 18, 19, 20, 21,
22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 29. Option 29 option tamma. ఎక్కడెక్కడ కింద శాస్త్రి గారు ఉంటారమ్మా పిలువమ్మ 18 దెన్ నెక్స్ట్ రైట్ 27 31 రైట్ 30 30 రైట్ 31 రైట్ 32 32 30 32 ఆప్షన్ 33 రైట్ 33 present రైట్ One minute. $33, right? Right, 33. 1 minute. Right, present, right? 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 1 minute. Right. 32 option kadamma. Right. 39 option, 39 present, right? 39 present and 40, 40, right? 40, 142, fast 42, 43, 43, 44 present, okay, 45, 46, 48, 48, 49, 50, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 61, 63, 63, right, 64, 65, 65, right, 66 present, 67, 67, 68, right, 69, 69, option 70, 73, 74, 75, 76, 76, right, 77, 75 present, okay, 77, 78, right, 79, 8, 79 option, 80, 79 present, okay, okay, 80, 81, 83, 84, 85 present, right, 88, 88, right, present, 88 present, right, 89, 90, 91, 92, lateral entry 1, 2, lateral entry 2, 3, 4, 4, 24, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, lateral entry 8, 9, 10, 10, 11,
12, 13, 14, right? 15, 16, right? 15 option, so 15 option, right? 16, 17, 18 present, 20, 20, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, right? 27 option, 28, right? 29, 27 present, okay, right? 29, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, right? 30, 32 is suffering from COVID, right? 33, 34, 35, 36, 36, 37, right? 38, right? 38, 39, 40, 40, right? 41, 43, 41%, 43, 43, 43. So now just I will read the option please. Number 10, regular 10, 14, 17, 18, 27, 32, 42, 43, 42, 43, and 63, 67, 69, 84, and lateral entry 8, 15, 29, 40, 43. Anybody else? Oh, correct. Thank you, all of you. Thank you, all of you. So, numbers 38%. 38%. Already 38%. 17th by 38%. Right? Okay. Thank you, all of you. Number 22. 22 present already. Already number 22. Already you responded. Okay. Thank you, all of you.